Hello and welcome to the 9th lesson on grammatical issues in English. Today we'll talk about the plural S and the third person S. The plural S is pronounced Z if the word ends in one of the following voice sounds: jobs, deeds, bags, pools, rooms, beans, doors. S is pronounced S if the word ends in one of the following voiceless sounds: camps, leaves, maps, traps, parks, books, hooks, roofs, cats. The plural S is pronounced Z if the word ends in one of the following voiced and voiceless sounds: bridges, bushes, watches, prizes, classes. Plural S is pronounced Z if the word ends in one of the following vowels, sounds, and diphthongs. Yes, diphthong. Marshmallows, areas, armies, skies, cows. Okay, thank you very much. Okay, now we move on to the second part of this lesson. That's the third person singular S. S الشخص الثالث. For purposes of pronunciation and pronouncing, actually the same rules that apply to the plural S, the same pronunciation rules apply to the third person singular S. نفس القواعد اللي نطبقها على S الجمع مع الأصوات المهموسة والمجهورة والصامتة والصائتة، يعني vowels, consonants، نفس الأصوات تكون نفس النتيجة. يعني الأس إلها 3 أشكال: أما تلفظ ز أو تلفظ س أو تلفظ إز. طبعا بالنسبة للأصوات اللي هي نقول عنها مجهورة، إذا مجهورة voiced consonants راح هذه الأصوات الأس الشخص الثالث تلفظ ز، وعندنا أمثلة هسه نوضحها. أما إذا كانت أصوات مهموسة وهي كثيرة جدا فنلفظها س. In the case of voiced consonants such as B, they, or J, we say grabs, reads, hugs, and brings. Again, we can have more examples: proves, breathes, handles, blooms, learns, fears, hears. Okay. In voiceless consonants اللي هي الأصوات الصامتة المهموسة, the third person singular S is pronounced as س. الأصوات هذه من صوت الب، الك، الف، أوكي، وما شاكلها من الأصوات، هذه الصوت يصبح س. وتوجد أمثلة أيضا. As for the voiceless consonants, the third person singular S is pronounced as se, as in the following words: jumps, trats, kicks, laughs. We pronounce the third person singular S as is in words ending in certain sounds: wishes, watches, bridges, enrolls, blames, quizzes, plays, diphthongs as in plays, cries, goes, knows, vows, employs. Okay, thank you. That's all about S, plural S, and third person singular S, and how they are pronounced. Okay, now we'll move on to the last part of this lesson. That's the pronunciation of the past tense
morpheme the past tense ed. الحقيقة بالنسبة للإيدي بالأفعال الإنجليزية النظامية طبعا regular verbs ما تنطق بنفس الطريقة، تنطق أما د أو إد أو ت حسب الحرف الأخير اللي موجود، يعني الصوت الأخير بالكلمة بالفعل. مثلا if the final sound in a regular verb is a voiced consonant, the past tense morpheme ed will be pronounced as d, as in the following regular verbs. الأفعال هنا الأمثلة اللي عندنا طبعا إذا كان الصوت الأخير بالفعل النظامي صوت مجهور فراح تكون من يكون إيدي وياه راح يكون اللفظ د، يعني الأصوات الصامتة المجهورة هي الباء ب ف ج ذ ج ان م ن ل ر ي ز و. هذه هي الأصوات الصامتة المجهورة، إذا انتهى بها الفعل راح يكون الإيدي لفظها د. وهذه هي الأمثلة اللي موجودة أمامكم. tagged, bathed, loved, leveled, heard, blamed, learned, absorbed, bridged, annoyed, realized, and followed. هذه الأمثلة اللي لأنه الصوت الأخير بالفعل الفعل النظامي هو عبارة عن صوت صامت مجهور النوع، يعني هو مجهور ومهموس. أما إذا كان نهاية الفعل باللغة الإنجليزية الفعل النظامي راح صوت صامت لكنه مهموس، فهذه الأصوات المهموسة هي البي، الكي، الفي، السي، الشي، تشي. If the final sound in a regular verb is a voiceless consonant, the past tense morpheme ed will be pronounced as t, as in the following regular verbs. طبعا ال voiceless consonants هي ال p, k, f, s, ش, ch. وهذه الأمثلة على الأفعال اللي الصوت الايدي الماضي يصير ينقلب إلى ت. Jumped, parked, passed, laughed, washed, watched. عندنا نوع آخر من اللفظ الإيدي إذا كان الفعل ينتهي بالكلمة نهاية الفعل هو حرف د أو حرف ت. بهالحالة طبعا الد هي صوت مجهور voiced والت صوت مهموس voiceless، لكن بهالحالة دول الاثنين هم راح يكون نخلي يعني الإيدي تلفظ إد واضحة جدا. يعني if the final sound in a regular verb is a voiced or voiceless consonant, the past tense morpheme ed will be pronounced as id, as in the following regular verbs. طبعا هنا فقط عندنا صوتين يعني اللي نقدر نقول بهن id، صوت إذا انتهى الفعل بالت أو انتهى بالد. فهذه الأمثلة الموجودة أمامكم. Decided, needed, committed, departed. We hope to meet again in another video. Thank you.